A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Laraba 12 ga watan March shekara 2025. Kamar yadda na yi wa 'yan uwa alkawari cewa zan kawo rahoto na mutane waɗanda da yawansu ba musulmi bane ba, kuma waɗannan mutane waɗanda suka yi nasara a duniya a rayuwar da suka zo ba irin rayuwarka ko irin rayuwata suka yi ba, rayuwa suka yi wacce aka rubuta sunansu da ruwan zinariya a cikin al'ummarsu. Sun yi rayuwa mai matuƙar amfani, ruhinsu da sunayensu har yanzu bai mutu ba. Irin waɗannan mutane 'yan kaɗan ne a cikin al'umma, kuma Allah yakan kawo su ne domin warware matsalar wata al'umma. Irin dai waɗannan mutanen ne su suka bibiyi tarihi na rayuwar jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam, al-Imam Hussain ɗan Sayyida Fatimatu Zahra alaiha salatu wassalam. Kuma wannan tarihi ya zame musu izina, kuma ya zama dalili ko wata gada ta samun ci gaban da suka samu da kuma samun nasarar da suka samu a rayuwarsu, wanda ake alfahari da su a yau. 'Yan uwa da yawansu ba musulmi bane, amma sun hango wani abu a cikin rayuwarsu. Kuma hatta rahoton da zan karanta ba musulmi ne ya rubuta shi ba, kuma rahoto ne da duk mai son bincike ga abin da zai rubuta domin ya samu, ya je cikin Google ma ya duba, zai ga rahotanni kala-kala sai ya zaɓi wanda yake son karantawa. Mutum ya je ya rubuta non-Muslim views on Imam Hussein. Shikenan abin da za ka rubuta, bayanai su zo ma kala-kala sai ka zaɓi wanda kake son karantawa. Daga manya-manyan cibiyoyin bincike na duniya da kuma tarihi. Martyrdom of Imam Hussein alaihi salatu wasalam, who sacrificed his life for the sake of preserving Islam and justice, has inspired many thinkers, intellectuals, and politicians around the world. Shahadar Imam Hussein, Allah ya ƙara masa yadda, sadaukarwa ce da ya yi ta rayuwarsa saboda kare wannan addini, addinin Musulunci, addinin kakansa, da kuma fafutuka adalci. Wannan sadaukarwa ta ɗauki hankalin deep thinkers, ma'abota tunani, masu zuzzurɓan tunani a duniya, da kuma ma'abota fikira, da kuma shugabanni a duk faɗin duniyan nan. No doubt, there are billions of people all over the globe who are searching of human values like truth, freedom, justice, peace, kindness, honesty, royalty, and love. Babu mamaki, a cikin wannan duniya akwai biliyoyin mutane wayanda kowane lokaci suke a shirye domin bincikar daraja da bincikar gaskiya da kuma neman 'yanci. Wasu kuma suna neman adalci, wasu kuma suna neman zaman lafiya, wasu kuma suna neman mutuntaka, wasu kuma suna neman gaskiya da amana, wasu kuma suna neman biyayya da kuma masu neman ƙauna da soyayya. Dole a wannan duniyar akwai biliyoyin mutane da suka faɗa cikin wannan komar. Such high values can be all found in the tragedy of Karbala and the martyrdom of Al-Imam Hussain, the grandson of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, and 72 of his royal companions in the Battle of Karbala on Ashura Day, 10th of Muharram, 61 after Hijrah. Lalle wa'annan abubuwa da ake nema, dukkansu za ka same su a cikin labari, wato mummunan labarin abin da ya faru a yakin Karbala, inda Imam Hussein, jikan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya yi shahada tare da sahabbansa masu tsananin biyayya gare shi mutum 72 a yakin da ake kira yakin Karbala a ranar Ashura, wato 10 ga watan Muharram, shekara ta 61 bayan hijira. Imam Hussein was got martyred after he refused to pledge allegiance to the tyrant ruler of his time, this teaching a lessons. Even if you never believe a religion, no fear of hereafter, then at least be free from tyranny and arrogance. Shahadar ta Imam Hussein ta zo ne a daidai lokacin da imamin ya yi turjiya, ya ƙi ya yi biyayya ga kasurgumin azzalumin mai mulki na lokacinsa. Ya ci gaba da cewa, ko da kai ba musulmi ba ne, ko da ba ka da imani, ko da ba ka yarda da ranar lahira ba, aƙalla idan ka karanta tarihin Imam Hussein zai cire maka tsoro, kuma zai ba ka ƙwarin gwiwa na yaƙar zalunci da kuma yaƙar dabbanci. This great Imam presented a role model
to all entire humanity, which will never be forgotten, and the fighting against oppressions will remain principles in the history of Islam and humanity. Wannan babban imami ya tsaya a matsayin abin koyi ga dukkanin yunkurin ƙwatar haƙƙin mutuntaka wanda ba za a taɓa mantawa da shi ba a duk lokacin da ake ƙoƙarin yaƙar kowane kalar zalunci a duniya, kuma zai kasance a matsayin tubalai na tarihin musulunci da kuma yunƙuri na ƙwatar 'yancin mutuntakar ɗan adam. Today, the situation is such that when intellectuals learn about the history of Islam and the story of Imam Hussein, they feel humble. A yau, muna a cikin wani yanayi da dukkanin masu zurfin tunani ma'abota fikira idan suna son su karanta tarihin musulunci, sun karanta tarihin musuluncin, sannan su karanta tarihin Imam Hussein, to suna ƙarewa da takaici da kuma ban mamaki. Imam Hussein, from the perspective of Muslim and non-Muslim scholars and thinkers, idanuwa ko kuma kallo da musulmi da waɗanda ba musulmi ba, ma'abota zuzzurfan ilimi, ma'abota fikira, masu ilimin falsafa, wani irin kallo suke wa Imam Hussein. Different non-Muslim scholars pay their tribute to Imam Hussein alaihi salatu wassalam as follows. Da yawa irin waɗannan mutane sun bayyana matsayinsu da kuma yadda suke kallon Imam Hussein. Famous British Orientalist Edward G. Brown writes in his book, A Literary History of Persia, I quote, 72 companions of Imam Hussein accompanied him, and they were all killed in the land of Karbala to achieve righteousness, not to only give himself up, but everything possible in the way of God, including his 6-month-old baby, Ali al-Asgar, and with yielding or unyielding steadfastness. Mutum na farko shine shahararre ko kuma sanannen marubucin nan daga ƙasar Birtaniya mai suna Edward G. Brown, marubucin littafin nan mai suna Literary History of Persia. Ga abin da yake cewa, wa'annan sahabbai na Imam Hussein guda 72 wa'anda suka bi shi suke tare da shi, kuma dukkansu an kashe su a ƙasar Karbala domin karɓar 'yancinsu da tirjiya akan danna haƙƙinsu. Hakan ba iya nuna kaɗai jarumtarsa ba ne kawai. Hakan yana nuna sadaukarwa da kuma imani da cewa komai yana iya faruwa da kai akan hanyar Allah. Sadaukarwar ta haɗa da miƙa wa Allah ɗan ƙaramin jaririn ɗansa mai wata 6 kacal wanda ake ce da shi Aliyu al-Asgar a tsimman goyonsa. Abin da Edward yake nufi a nan a takaice, Imam Hussein ya nuna misali gurin sallama wa Allah dukkanin abin da ya mallaka da dukkanin wani abu da yake da daraja a wurinsa, ciki har da ɗan ƙanƙanin ɗansa, ɗan jariri mai wata 6, wanda sojin Yazidu ba su kyala ɗan wannan jariri ba saboda jinin Annabi Muhammadu ne. Sun harbe shi da kibiya a maƙogwaro wanda ta sanadiyar shahadarsa. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Na gaba kuma wani masanin tarihi ne kuma filosofa ɗan ƙasan Scotland wanda ake kiran shi da suna Thomas Carlyle. Thomas shi ma kun ji abin da yake faɗa akan Imam Hussein. The best lesson which we get from the tragedy of Karbala is that Hussein and his companions were rigid believers in God. They illustrated that numerical superiority does not count when it comes to the truth and force. The victory of Imam Hussein, despite his minority, moved me. Thomas ya ce, darasin da muke koya akan mummunan labari ko tarihin abin da ya faru ga Imam Hussein tare da shi da sahabban nan nasa mutum 72 nan, ya nuna tsantsar imaninsu da Allah da kuma sakankancewarsu da Allah. Kuma tarihin Imam Hussein da waɗannan sahabbai nashi guda 72 ya shata wata ƙa'ida wacce take nuna cewa yawan adadi ko kuma yawan rinjayen mutane ba a la'akari da shi, kuma ba shi da wani amfani idan magana ake yi ta gaskiya da ƙarya. Duk yawan ƙarya, duk yawanta, duk kuma nauyinta sunanta ƙarya, sannan duk ƙanƙantar gaskiya ita ma sunanta gaskiya. Ya ci gaba da cewa nasarar Imam Hussein da ya samu ta samu ce a matsayinsa na wanda ba shi da rinjaye, ma'ana masu ƙanƙanta adadi. Ya ci gaba da cewa, if Imam Hussein had fought to quench his worldly desire, then I do not understand why his sister, wife, children accompanied him. Inda Imam Hussein ya fito ne yin yaƙi don ra'ayin kansa don wata buƙata da yake da ita ta duniya, to abin mamaki ko kuma abin da zai bani mamaki shine sai in ce to me isa ya fito da 'ya'yansa
Me yasa ya fito da ƴan uwansa? Me yasa ya fito da matarsa da ƴaƴansa gaba ɗaya? Har da ƙananan yara, har da jinjiri ɗan wata 6. It stand to reason, therefore, that he sacrificed purely for Islam. Wannan zai nuna ma dalili ne ƙwaƙwara cewa Imam Hussein ya fito ne kawai don sadaukarwa tsantsa ga wannan addini na musulunci. Wannan magana ta ƙarshe, wani shahararren mamallakin babban lambar rubutu ta duniya wato Nobel mai suna Charles Dickens shi ne ya furta wannan magana. A cikin wata shahararriyar waƙa wacce aka yi mata da suna Bengali, wanda Rabindranath Tagore ya rubuta, shi kuma cewa yake yi, Hussein's sacrifice indicates spiritual liberation in order to keep alive justice and truth instead of an army or weapons. Success can be achieved by sacrificing lives, exactly what Imam Hussein did. Tagore a waƙarsa yake cewa, sadaukarwar da Imam Hussein ya yi ta nuna ‘yantar da suna da kuma gwagwarmayarsa. Ya rasa rayuwarsa ne saboda ya ‘yantar da gaskiya da kuma adalci a duniya. Ya gwabza yaƙi da sojoji da makamai, amma ya yi nasara a kansu tunda sunansu ya ɓata, shi kuma har yanzu sunansa yana nan. Tagore ya ci gaba da cewa, success can be achieved by sacrificing lives. Gaskiya ne, nasara ana iya cinta, ana iya samun nasara ne ta hanyar sadaukar da rayuwa, kuma sadaukar da rayuka. Wannan shi ne ta faru a kan Imam Hussein. Mutum na gaba da shi ma ya yaba da rayuwar wannan gwarzo, ɗan manzon Allah, Al-Imam Hussein, shi ne Sevafali Radha Krishnan, who was an Indian philosopher and politician who served as second president in India. He said, "Thought Imam Hussein gave his life years ago. His indestructible soul ruled the heart of people even today." Al'amarin Imam Hussein ya ƙara wa rayuwarsa tsawon shekaru, ya kuma samar da wani ruhi wanda an kasa rusa shi. Har a yau ɗin nan, wannan ruhi yana nan yana ta yawo a cikin zukatan mutane biliyoyi a duniya. An kasa mantawa da wannan sadaukarwar da ya yi. Na gaba shi ne Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, wanda ake kiran shi da suna Father of the Indian Nation, shi ne jagora kuma uba na India da kuma ɗan fafutuka da ya yi a kan ƙwatar 'yancin wannan ƙasa. Ana rubuta sunansa da ruwan zinariya a yau. Ana kallonsa a matsayin jagora na ƙwatar 'yanci a duniyar yau. Har ma akan ce ko kai ne Mahatma Gandhi ba za ka yi kaza ba, saboda an ga ƙwarewarsa kusan babu kamarsa a tsukun wannan ƙarnuka namu wurin fafutukar karɓar 'yanci. Shi ya tsaya tsayin daka, ya ƙi ci ya ƙi sha, ya tafiya mai tsayin gaskiya ƙafafuwansa don karɓar 'yanci. Tafiyar da an faɗa za ka ce dan adam ba zai iya yin ta ba. A kowane ofis a India sai ka samu hotonsa, saboda shi ne gagarumin ɗan mazan jiya wanda ya jagoranci karɓar 'yancin wannan ƙasa duk da baƙin zaluncin Turawa. Bari ku ci shi kuma me yake faɗa kan Imam Hussein. Mahatma Gandhi ya zuba wasu gwalagwalan maganganu wanda haka ya nuna nutsewarsa da kuma narkewarsa a cikin biyayya da kuma kwaikwaita rayuwar Al-Imam Hussein. Ga abin da yake cewa, "My admiration for the noble sacrifice of Imam Hussein as a martyr abounds, because he accepted death and the teacher of trust and thought himself for his sons and for his whole family, but did not submit himself to unjust authorities." Abin la'akari na da kuma abin koyi na ga wannan gagarumar sadaukarwa ga Al-Imam Hussein ya yi da kuma shahadantar da kansa da aka yi, ba abin ne da ya tafi a banza ba, saboda ya zaɓi mutuwa da kowace kalar izgili da wulaƙanta da ɗacin ishirwa a kansa da 'ya'yansa da dukkanin zuri'arsa. Ahlul baiti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gwammaci irin wannan rayuwa, amma dai Imam Hussein bai yi saranda ba, bai risuna ba, bai risuna wa hukumomin zalunci ba. Ya ci gaba da cewa, "I learned from Hussein how to achieve a victory while being oppressed." Ya ce, na koya daga Imam Hussein cewa ta yaya za ka ci nasara, ta yaya za ka cimma abin da kake son ka cimma alhali kana abin zalunta. Allahu Akbar. My faith is that the progress of Islam does not depend on the use of sword by its believers, but the result of the supreme sacrifice of Hussein. Ya ce abin da na yi imani da shi shine bunƙasa ta addinin musulunci ba da samu ko ba ta da alaƙa ko kuma ba ta dogara da wai amfani da takobi ba na su waɗanda suke yin wannan addinin. Ya ce a'a, ci gaban wannan addini gaba ɗayansa ya samu ne sakamakon wannan gagaruma maɗaukakiyar sadaukarwa da Imam Hussein ya yi.
ta rayuwarsa da rayuwar iyalinsa. Ya ci gaba da cewa, Mahatma Gandhi, if India want to be a successful country, it must follow in the footsteps of Imam Hussein. Ya ce idan India tana son ta zama ƙasa wacce ta yi nasara, to dole ne sai ta biyo sau ta yi kafa da kafa da irin hanyar da Imam Hussein ya bi, alaihi salatu wassalam. Mahatma Gandhi ya ci gaba da cewa, if I had an army like 72 soldiers of Hussein, I will have won freedom for India in 24 hours. Mahatma Gandhi ya ce, inda ni ne nake da sojojin nan guda 72 na Imam Hussein, ya ce da mun sami ‘yanci na ƙasar India a ƙasa da awa 24. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'yannan wani irin mutane ne? Na gaba wanda za mu shiga cikinsa shi ne hamshakin marubucin tarihin nan ɗan ƙasar Ingila wanda a lokacin rayuwarsa babu masanin tarihi kamarsa. Gwari-gwari yadda kowa zai fi gane shi shine marubucin littafin nan, shaharar littafin nan a cikin tarihi na duniya, The Decline and the Fall of Roman Empire. Na san malaman tarihi sun gano shi, wato Edward Gibbon. Edward Gibbon, who is considered the great British historian of his time. Edward Gibbon ya fara da cewa, in a distant age and climate, the tragic scene of the days of Hussein will awaken the sympathy of the coldest reader. Imam Hussein uprooted despotism forever till the day of resurrection. Labarin waƙiyar Imam Hussaini wani irin yanayi ne da kuma yanayin yadda mutuwarsa ta kasance wani al'amari ne mai tafasa kwakwalwar mai karatu. Ya ci gaba da cewa, lallai Imam Hussein ya cizgo jijiyar zalunci na har abadan abidina daga yau har zuwa ranar alkiyama. He watered the dry garden of freedom with the surging wave of his blood. Imam Hussein shi ne wanda ya dansasa busasshiyar fadamar neman ‘yanci da kwaranyar jininsa. And indeed he wakened the sleeping Muslim nation. Kuma shi ne ya farkar da dogon baccin da ƙasashen musulmi suke yi. Barin takaita in kawo na ƙarshe a nan, domin mutanen in na ci gaba da kawo su, wallahi zan iya kai awa 5 ina yi. Akwai wanda dukkanmu mun san shi, ɗan fafutukar ‘yanci na ƙasar South Africa, wato Nelson Mandela. Na san da yawa ‘yan uwa sun kasa dalilin ko sun kasa gane dalilin haɗaka da kuma alaƙa mai ƙarfi da ke tsakanin ƙasar Iran da ƙasar South Africa ko kuma Palestine. To wannan ne dalilin. Nelson Mandela ya ci gaba da cewa, I have spent more than 20 years in prison. Na kwashe kusan shekara 20, sama da shekara 20 a kulle a cikin prison. Then one night, I thought of surrendering by signing all the terms and the conditions of the government. Wata rana kawai cikin dare, sai na ji kawai na yanke shawarar. A raina, kawai in yi saranda, in miƙa wuya ga gwamnati, in sa hannu a dukkanin muradanta da sharaɗanta da ta saka mun, in fito nima in yanci rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwa. But suddenly, I thought of Imam Hussein and the Karbala movement. Ya ce katsam, ina cikin wannan halin sai na tuno da Imam Hussaini, sai na tuno da gwagwarmayarsa a Karbala. Shi ma bai saulamawa ba, bai saurara ba, bai miƙa wuya ga azzalumai ba. Ya ci gaba da cewa, Imam Hussein give me strength to stand for the right of freedom and liberation, and I did. Mandela ya ce, Imam Hussaini sai ya bani ƙwarin gwiwa na ƙara tsayawa akan ra'ayina na ƙwatar 'yancin ƙasata daga bautarwar Turawa. Ya ce kuma na yi nasara hakan. Ya ci gaba da cewa, Imam Hussein was besieged by more than 35,000 armed men for the tyrant Yazid bin Muawiyah, and Imam denied him his allegiance. Ya ce Imam Hussaini an kewaye shi da sojoji ta ɗauke da makamai. Sojojin Yazidu guda 35,000 sun kewaye mutum 72. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk da akwai ruwaya ma da take cewa sojin nan sun kai 70,000. Kamar yadda Anthony Bara yake cewa duniya ba ta taɓa ganin tarihi irin na Imam Hussein ba, ba a taɓa ganin gwarzo irinsa ba. Gwarzon da shi kaɗai daga shi sai iyalinsa mutum 72 kacal zai kasance mutum 70,000 da dawakai, ma'a ba fa 7,000 ba, 70,000 sun kewaye shi kuma kowanne so yake kashe shi. Anthony Bara ya ce kuma duka 70,000 ɗin nan babu wanda bai tsorata da shi ba, kowanne yana ganin kamar zai iya samun nasarar kashe shi. A kisar da na karanta a tarih Damashqa,
wani daga cikin jagororin nasu da suka sa Imam Hussein gaba sun yi jugun-jugun su fa 70,000 din amma sun kasa matsowa inda yake. Ba wanda ya iya zuwa kusa da shi sai da aka fara kawo shawara a harbe shi daga nesa. Wani cikinsu yana cewa duk wanda ya tunkare shi mutuwa ce. Kar ku manta faɗan Ali ne, ku dai fara harbinsa tukunna idan ya je ƙasa sai ku je kanshi da takobi. Wannan shi ya ɗauki hankalin Anthony Bara wanda ya rubuta wani littafi mai suna Imam Hussein in Christian Ideology. ‘Yan uwa akwai wani abu da na san yana rikitar da ku, za ku ji waɗannan masana suna cewa sadaukarwa ce yi wa addini, har ma da wani da yake cewa ba da ban sadaukarwarsa ba, da babu wannan addini. Wani ma yana cewa wannan addini bai yaɗu da ƙarfin takobi ba, ya yaɗu ne da kawai sadaukarwar da Imam Hussein ya yi wa addinin. Yaya abin yake? A taƙaice shi ne, akwai wani ƙarami daga cikin ‘ya'yan Imam Hussein wanda ake ce da shi Aliyu Zainal Abidina. Ba shi da lafiya, marar lafiya ne. Mutanen Yazidu suka ce ba za su kashe shi ba sai ya samu lafiya. Shi kaɗai ne ya saura a cikin wannan zuri'a ta Imamul Husaini. To shi dai wannan Aliyu Zainal Abidina shi ne Allah ya raya shi. Ya rayu cikin kunci da wahala. Shi ne ya haifi ɗansa wato Muhammad ibn al-Baqir. Shi kuma Baqir shi ne ya haifi Ja'far Sadiq wato Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidina kenan. To wannan Ja'far Sadiq ɗin ‘yan uwa shi ne ya fitar da dukkanin ilimin wannan addinin da muke bautawa Allah da shi, wanda muke sallah, muke zakka, muke haji, muke duk wani abu da muke kallo. To shi ya fitar da wannan ilimi na fiqihu. Wayannan imamai guda hudu, Imamu Malik, Imamu Shafi'i, Imamu Ahmad bin Hanbali, sai mazhabin Hanafiya. Wayannan mazahibul arba'a da muke da su, wanda a su ne muke bautawa Allah. Dukkansu sun tsotsa ne iliminsu daga dai shi wannan Ja'far Sadiq din. Wannan ya ƙaramar ƙofa ce na bayar, idan Allah ya amince na zo yin tarihin sosai, to zan faɗaɗa. ‘Yan uwa abin tambaya anan shine, me isa ilimi da tarihin wayannan bayan Allah ba mu san shi ba? Me yasa ba a koyawa ‘ya'yanmu, mu me yasa ba a koya mana tarihin su? Me isa idan ka ɗauki tarihin za a karanta sai a ce ma ɗan shi'a ne? Jama'a, me isa muke wa ‘yan manzon Allah haka? Anya ku mun yi halacci? Da wani idan za mu kalli manzon Allah, mun guji 'ya'yan shi, ba ruwan mu da tarihin rayuwarsu, sai arna ne suke kan tarihin rayuwarsu suke amfana, amma mu mun kasa amfana. Wace gada ce